유쾌한 중독 토들보 토탈 들어볼까 데이 319 2부입니다. 안녕하세요. 저는 귀에 쏙 최박입니다. 네, 2부 함께합니다. 귀에 쑥 들어가는 을쌤이요. 네, 우리 지금 첼스의 유래에 대해서 공부하고 있고요. 지난 시간에 단어 1부에서 단어 많이 챙겼잖아요. 2부니까 확인해야 되겠죠? 퀴즈로. 몇 가지만 확인하고 가죠. 네, 최대 M으로 시작하는데 영어로 해볼 수 있죠? maximum, 네, 같이 maximum. maximum, 그러면 최대화하다 동사로 어떻게 될까요? 역시 M입니다. maximize, 같이요. maximize. maximize, 반대로 최소지요. 그러면 M이죠. 역시 이것도 minimum, 같이요. minimum. minimum, 최소화하다 어떻게 할까요? minimize, minimize. maxim의 뜻은 격언 같이요. 아니면 금언, 네, maxim. maxim, 이윤 최대화 어떻게 하죠? profit maximization, 같이요. profit maximization. profit maximization, grain 뜻은 곡물, 같이요. grain. grain, not a grain of truth 하면 무슨 말? 진실이 한 톨도 없다. 같이요. not a grain of truth. not a grain of truth, 좋아요. 공짜로 이거는 알아야 되겠어요. 영어로. for free, 같이요. for free. for free, 동의어 하나 있어요. NC로 이게 약자가 되는데 뭐죠? no charge, 같이요. no charge. no charge, 그 다음에 뭐랄까. 기절시키다. S로 시작하는 거. stun, 같이요. stun. stun, 깜짝 놀라게 하다는 의미로도 많이 쓰이죠. 네. 이거 기억하실라나? 상품 이름도 되기도 하는데 A로 시작하죠. 놀래키다. astonish, 같이 해볼게요. astonish. astonish, 네. petrify의 뜻은? 마찬가지였죠? 깜짝 놀라게 하다, 경악하게 하다. petrify. petrify, calculation의 뜻은? 계산, 같이요. calculation. calculation, 계산하다는 어떻게 할까요? calculate, 같이요. calculate. calculate, 네, 미적분 할 수 있겠어요? calculus, 그렇죠. calculus. calculus, 자, 이거 동물의 왕국 할 때 그 왕국 어떻게 할까요? kingdom, 같이요. kingdom. kingdom, fiefdom의 뜻은? 영지, 봉토, 네, 해볼까요? fiefdom. fiefdom, 자유도 역시 끝부분이 비슷해요. 자유 어떻게 하죠? freedom, 같이요. freedom. freedom, 사랑이 할 때 무슨 tooth? wisdom tooth, 같이 해봐요. wisdom tooth. 지혜 이빨이죠. wisdom tooth. 네, 자 그러면 단어 챙겼고 전체 다시 한번 들어보고요. 이쯤에서 좋아요는 챙겨주시고요. 그리고 나머지 부분 통역 들어갑니다. The creator was a mathematician, so he was smart enough to get the maximum reward. He asked the king for the first square of the chessboard, 1 grain of rice, 2 for the second one, 4 on the third one, and so on, doubling the amount each time. The king quickly accepted the inventor's offer. He even thought that he was getting the invention almost for free. However, later he was stunned to realize the result of the calculation. The king had to sell off everything in the kingdom to give the reward to the inventor. Total English. 네, 지난 시간에 그랬어요. 창조자, 그러니까 이 만든 사람이죠. 그 만든 사람은, 체스를 만든 사람은 수학자였고 어느 정도로 똑똑했냐면 최고의 보상을 받을 정도로 똑똑했다 이랬습니다. 그렇죠. 이어질게요. He asked the king for the first square of the chessboard. 자, 어떻게 요구사항, 보상이 뭐였는지가 드러나네요. 왕에게 ask가 질문하다가 아니라 여기서는 요구하다죠. 뭘 요구했을까요? First square는요. 정사각형 있죠? 정사각형. 체스판의 첫 번째 정사각형 구획. 거기에 대해서 요구를 했어요. 뭘 달라고 했을까요? He asked the king for the first square of the chessboard. 네, 1 grain of rice.
너무 쉬운 요구를 했네요. One grain of rice. 쌀 한 톨. grain이 한 알이니까요. 쌀 한 알만 주세요. One grain of rice. 네. 2 for the second one. 자, 그럼 쌀 두 알 주세요. For the second one. 두 번째 그 정사각형에 대해서. 2 for the second one. 네. 4 on the third one. 그 다음엔 4개 주세요. 세 번째 판에 대해서는요. 4 on the third one. And so on, doubling the amount each time. And so on. 계속해서 이런 식으로 나아갔죠. 뭐 하면서? Doubling the amount. 양을 doubling 2배로 늘렸습니다. Each time. 매번 그 다음 스퀘어로 갈 때마다. And so on, doubling the amount each time. 네. The king quickly accepted the inventor's offer. 이 왕은요. quickly, 빠르게 accepted, 받아들였죠. 이 발명가의 offer, 제안을요. The king quickly accepted the inventor's offer. He even thought that 심지어 뭐라고 생각했냐면 He even thought that 네, he was getting the invention almost for free. 이게 쌀 한 알, 두 알, 세 알 이러니까 너무 쉽죠. 그래서 자기가 getting the invention, 이 발명품을 얻고 있다고요. 거의 for free, 공짜로 얻고 있다고. he was getting the invention almost for free. 네. However, later he was stunned. 하지만 나중에 he was stunned. 그는 돌이 될 정도로 깜짝 놀라고야 말았습니다. However, later he was stunned 네. To realize the result of the calculation. To realize the result, 그 결과를 깨닫고서는 the calculation, 계산을 해본 결과를 깨닫고서는 to realize the result of the calculation. 네. The king had to sell off everything in the kingdom. 이거를 이제 그 칸이 스퀘어가 굉장히 많았잖아요. 그러니까 매번 할 때마다 두 배씩 늘어나니까 그 왕이 그걸 보상해주기 위해서 had to sell off, 다 팔아버리다죠. sell off는 모든 것을 in the kingdom, 자기 왕국에 있는 모든 것을. The king had to sell off everything in the kingdom. 마지막 부분. To give the reward to the inventor. 뭐 하기 위해서? give the reward, 그 상을 주기 위해서 to the inventor, 이 발명가에게. To give the reward to the inventor. 네. 뭐 정말 착한 왕이었나 보네요. 다 주겠다. 그냥 챙겨도 되는데 또 보상을 줬고 또 자기 약속을 지킨 셈이에요. 참 모든 걸 팔고 이게- 왕국까지 다 넘겨줬으면. 네, 이 이야기의 그러니까 교훈은요. 네, 너무 착하면 안 된다. 아니고요. 정직한 왕, 네. 훌륭한 왕, 그 다음에 수학의 힘은 위대하다. 뭐 이 정도 아닐까요? 수학의 힘은 위대하다. 네. 전체 다시 한번 들어보고요. 쉐도잉 할게요. The creator was a mathematician, so he was smart enough to get the maximum reward. He asked the king for the first square of the chessboard, 1 grain of rice, 2 for the second one, 4 on the third one, and so on, doubling the amount each time. The king quickly accepted the inventor's offer. He even thought that he was getting the invention almost for free. However, later he was stunned to realize the result of the calculation. The king had to sell off everything in the kingdom to give the reward to the inventor. Shadowing. The creator was a mathematician. The creator was a mathematician. The creator was a mathematician, The creator was a mathematician. so he was smart enough to get the maximum reward. So he was smart enough to get the maximum reward. So he was smart enough to get the maximum reward. So he was smart enough to get the maximum reward. He asked the king, He asked the king He asked the king for the first square of the chessboard, for the first square of the chessboard, for the first square of the chessboard, for the first square of the chessboard 1 grain of rice, 1 grain of rice. 1 grain of rice, 1 grain of rice, 2 for the second one, 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 4 on the third 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 one, and so on, and so on, and so on, and so on, doubling the amount each time, doubling the amount each time. doubling the amount each time. doubling the amount each time. The king quickly accepted the inventor's offer. The king quickly accepted the inventor's offer. The king quickly accepted the inventor's offer.
The king quickly accepted the inventor's offer. He even thought that He even thought that he even thought that He even thought that he was getting the invention. he was getting the invention. He was getting the invention he was getting the invention almost for free. Almost for free. Almost for free. almost for free. However, later he was stunned. However, later he was stunned However, later he was stunned However, later he was stunned to realize the result of the calculation. 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 The king had to sell off everything in the kingdom. The king had to sell off everything in the kingdom. The king had to sell off everything in the kingdom The king had to sell off everything in the kingdom to give the reward to the inventor. 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 네, 잘했습니다. 이렇게 해서 우리 체스의 유래 그리고 발명가가 그 발명에 대한 reward 보상으로 무엇을 받아갔는지까지 알게 됐어요. 네, 캘큘레이션 잘해야 되겠죠, 생활에서. 그렇네요. 예를 들어서 처음에는 뭐 2알, 4알이지만 일단 한 뭐 100알 가면은 그거의 2배는 200알. 이게 그러니까요. 뭐 어마어마하게 늘어나죠. 10,000알 되면은 그다음에 20,000알 되고요. 감당할 수 없게 됩니다. 네. 전체 다시 한번 들어보고요. 스크립트는 언제나 그랬듯이 다음 시간에 올리도록 할게요. 주말이겠죠? 네, 주말에 올릴게요. The creator was a mathematician, so he was smart enough to get the maximum reward. He asked the king for the first square of the chessboard, 1 grain of rice, 2 for the second one, 4 on the third one, and so on, doubling the amount each time. The king quickly accepted the inventor's offer. He even thought that he was getting the invention almost for free. However, later he was stunned to realize the result of the calculation. The king had to sell off everything in the kingdom to give the reward to the inventor.